kazanmalıyız diye düşünüyorum. Yani doğal bilimle, o farkındalıkla kesinlikle etkiliyor. Çocuk ailesi mekan sosyali olarak öyle. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler takip için. Başka var mıdır? Herhangi bir şeyi sunmak, sormak, aktarmak ya da katkı sağlamak isteyen. Evet, sanıyorum. Yok. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Hocalarım çok teşekkürler. Güzel başladık, güzel devam etsin. Çok iyi bakın. Kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz sunumlar için. Saat 1'i çeyrek geçe 13.15'te panelimiz olacak. Sanat panelimiz Beykoz hocamızın moderatörlüğünde gerçekleştirecek. Keynote speakerlerimizden Elif Natsın da burada olacak panelin içinde konuşmacı olarak. Katılımınızı önemli bekliyoruz. 13.15'te devam edeceğiz. Sağ olun.
borders and beyond. This session is designed to be an open dialogue between these wonderful creatives that you see here and you as the audience. So you may, I think, interrupt, in between if you have any question to ask, because it is a free flow panel, and you can just, raise a hand and ask a question. Now, in this session, we have Professor Eric Knudsen from Manchester. He is a filmmaker, author of creative documentary. He is currently leading the Storylab International Research Network, and also he's an independent filmmaker. And we have Dr. Zeynep Merve Uygun Azizoğlu, who is a transdisciplinary and experimental documentary maker. She currently teaches at Ötesi University. Lastly, we have Constance Hatice Steininger from Vienna, who is a multidisciplinary artist and also a production designer. And lastly, myself, Beykoz Üniversitesi. In this session, I am participating to this session as a contemporary artist, not an academic. We planned the session to be like this. Zeynep has a documentary which is about borders in literal terms. So we start with very tangible and literally, what a border is and what the limitations might be, and then we go through a softer flow with Eric and to Constance. So we can start with the documentary if you like, or we can start with you introducing yourself and talk about the documentary beforehand, or you can do it afterwards. Afterwards. Okay. Thank you. Sınırlar güvenlik için mi çizilir, yoksa her şeyi birbirinden ayırmak için mi? Işıkları kapatabilir miyiz? Aynen, ben de oraya gidiyorum. It's better. Sınırlar güvenlik için mi çizilir, yoksa her şeyi birbirinden ayırmak için mi? Arada kalan tarafsız bölgenin sakinleri yasaklılar, yani yerinden yurdundan edilmişlerdir. Tarafsız bölge aslında yapay yollardan oluşturulmuş ve her şeyden arındırılmış bir yerdir. Ve siz bir sınırı geçerken arada kalmıştı, abisi, yani ayağınızın altındaki boşluğu hissedersiniz ve aslında hiçbir yerdesinizdir. Bu hiçbir yer, içinde gardiyanın olmadığı bir gözetleme kulesince izleniyormuşsunuz hissini yaratır. Görünmez gözler takiptedir, huzursuz olursunuz. Nefes almak dışında hiçbir şey yapmadan o boşluğu hızla geçmeye çalışır ve yine kapısında sınır gardiyanlarının beklediği başka bir ülkeye ulaşırsınız. Örneğin İstanbul. Burada Asya'dan Avrupa kıtasına geçerken denetlenmezsiniz. Kıta değiştirseniz bile herhangi bir görevliye kimlik göstermeniz gerekmez. Çünkü bu ülkenin yurttaşı olarak güvenlik ve dolaşım hakkınız sonsuzdur. Ama yine aynı ülkenin sınırları içinde, örneğin Mardin'den Diyarbakır'a geçerken kişinin kimlik kontrolüne tabi tutulması, dolaşım hakkının birden ortadan kalkmasıyla mı ilgilidir? Yoksa artık güvende mi değilsinizdir? Kara sınırlarındaki dolaşım sırasında bu denli kişisel denetlenme yaşanırken aynı sınırı uçakla kolayca aşabilmek sınır kavramını biraz bulanıklaştırmıyor mu? O zaman hangi sınırları, kimler, neye göre çizerler?
Farz edelim ki böyle bir uçak yolculuğu sırasında bir bebek doğdu. Bebeğin kimliği hangi ülkenin topraklarına aittir? Birleşmiş Milletler'e göre uçuş sırasında dünyaya gelen bebek uçağın ait olduğu ülke nüfusuna kaydedilir. Bebeğin doğum yeri de uçağın ilk indiği alan kabul edilir. Peki ya Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler ve o ülkelere uçan uçaklarda doğan çocuklar? Uçak tarafsız bölgeye indiğinde ise Birleşmiş Milletler sizi ne kadar kucaklar? Peki ya bu bebek Türkiye'de doğarsa? Türkiye'de doğmuş olmak sabah 4'te gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğunun önünde uzun kuyruklara girmek demektir. Türkiye'de doğmuş olmak, annenizin mal varlığını, babanızın emekli olup olmadığını ve diğer bilimum kişisel bilgilerinizi konsolosluğa bir nevi gideceğiniz ülkeye teslim etmek demektir. Türkiye'de doğmuş olmak, dünyanın en pahalı pasaportuna sahip olma yarışına dahil olmaktır. Daha da kötüsü, bu pasaporta başka bir ülkenin, mesela Sırbistan'ın el koymasıdır. İşte aynen böyle. Okay, where are we? Yep. Okay, so we need to make a decision as to whether we all get out and go back, or whether someone from production goes back with her. And these guys go back to Budapest, and then we work out what we can do from Sofia or Belgrade, There's no embassy here on the border, they'd have to go back to Budapest. Or we all get up and go. Is there any decision whether we all get up and go and leave the train? No, but what would the people do? If I get out of Senat, what do we need? Just go back to Vienna. Another way to can you go to the route? No, it doesn't matter. I mean, it's just passing through the country. The moment you pass the border, there's a problem. Sınır is just for Serbia. We go to Serbia. Yeah, if you go through Romania, Croatia, So or he says that in any case she has to go to separate room from us. They'll take her in some sort of a custody, I guess, and we won't be able to be there with her. So okay, so I suggest that we all everyone continues on to Sophia and work. We can work from there. I don't think we should all go. I don't know. Igor, take care of woman, camera. don't worry about that. Mate, you'll be okay. Okay, we'll see you shortly. Bye. it's really shitty. They are not allowing her to get out from the room. It's like a distance police station. She can use the water toilet. She can smoke there, but she's not allowed to go out. And I would say I don't speak this language. That's it. No. She's Turkish. This is Serbian. She's Muslim. This is Serbian. So forget about it. Right. Should we use the internet? No. Yes, you can enter tickets. For the way back. Yes, for the way back. Yeah, Yeah. and for the way if you if whatever reason you can. go She there. doesn't need a ticket to Budapest. They are paying it. Really, is that what they said? The authorities are paying for her return ticket to Budapest. Well, they're not moving the train, which is a good sign. No, it's not. Maybe they are moving now. Okay, But listen, You go back. and Good luck. no, good luck, and I love to Zainab. Gavin, and love to Zainab. Love to Sanat. Shit. Zeynep, we love you.
Want a big adventure. No passport, no visas, no borders, no nation, no papers. Kim besliyor? I don't know, cigarette, just some. Come on, stop shitting. Come on, yapmak. This is life. This is Yeah, real this is life. real life. Why are you going to start shooting in the train? Filmmakers. Why are you going to start shooting in the train? We, Finally, you find the story in the train. yes. We'll see you soon. We'll see you tomorrow. Yeah, tomorrow. See you tomorrow, anyway. Tomorrow. The boring part. Disiplinlerarası'nın düzenlediği Avrupa'da Çok Dilliyi Keşfetmek isimli bir belgesel projesine katılıyorum. Farklı diller konuşan 18 kişi 3 hafta boyunca trenlerle seyahat edip kısa metrajlı belgeseller yapıyoruz. Rotamız San Sebastian'dan başlayıp İstanbul'da sonlanıyor. Çok iyi arkadaşlıklar kuruyor, film çekiyor, eğleniyor, kısacası harika vakit geçiriyoruz. Ta ki ben Macaristan-Sırbistan sınırında apar topar trenden indirilene kadar. Sınır gardiyanı pasaportumu aldı ve gitti. Neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Diyorum. Bu dili konuşmuyorum, anlamıyorum da. Onlar da beni anlamıyor. En iyisi oturup yazı yazmak. Su içmek ve tuvalete gitmek dışında her şey yasakmış. Atanas söylüyor bunları. Atanas kim mi? O, trenimizdeki bütün projelerden sorumlu kişi. Beni trenden indireceklerini duyduğunda hiç tereddüt etmeden ben de seninle geliyorum dedi. İyi ki yanımda. Bahçesine bile çıkamadığım bu sınır ofisinde beklerken aileme haber vermek istiyorum. Murphy kanunları. Telefonumun şarjı bitmiş. Priz bulmak için görevlilerin odasına gidiyorum. İçeri girmeme izin vermiyorlar. Tam o esnada kulağıma çok tanıdık bir yurt sesi geliyor. Müzik bir zamanlar Türkiye'de reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisine ait. İçeri alınmadığım odada büyük bir keyifle bir Türk dizisi izliyorum. Gece 1'de yani tam 9 saat sonra gözaltı bitiyor. Pasaportum geri veriliyor. Özgürlük ne güzel. Ha, küçük bir detayı atladım. Pasaportumda artık bir sınır dışı damgası var. Şimdi trenle Budapeşte üzerinden Viyana'ya dönüyoruz. Nihayet Viyana üzerinden Sofya'ya uçacağız. Viyana havaalanında işler yine sarpa sarıyor. Pasaportumdaki damga niyeyse herkesin çok ilgisini çekiyor. Uzun uzun kontrol ediliyorum. Neredeyse uçağı kaçıracağız. Yetişiyoruz ama bu sefer de uçağı almak istemiyorlar. Görevleri ikna edebilmek için 30 euro rüşvet vermek zorunda kalıyoruz. O da sık pazarlık sonucunda. Sırada ne var acaba diye düşünüyorum. Uçak sağ salim Sofya'ya iniyor. İnen tüm yolcular rahatça ülkeye girebiliyorken ben yine durduruluyorum. Ama benim çok girişli Schengen vizam var. Neden beklemek zorundayım ki? Atanas kontrolden geçtiği için camın diğer tarafında kaldı. Sabırlı ol, sakin ol, her şey hallolacak gibi bir takım işaretler yapıyor. Atanas Bulgarcayı da Sırpça kadar iyi biliyor. Görevlilerle tartışıyor, beni ülkeye almaları için onları ikna etmeye çalışıyor. Bazen her şeyi anlamak çok da iyi bir şey değil galiba.
Mesela ben kadın polisinin niye benimle dalga geçip histerik kahkahalar attığını anlamamış. Meğerse seni ülkeye almayacağız küçük kız diyormuş. O gülerken ben tepkisizce bekliyorum. Beklerken yapabileceğimiz en iyi şey düşünmektir. Nismasa'yla yaptığımız tren yolculuklarının birinde bir arkadaşım bana niçin bizi istila ettiniz demişti. Ben de siz kimsiniz, biz kimiz dedim. O da siz Osmanlısınız, biz Bulgarız diye cevap verdi. Sofya Havaalanı'nda beklerken bu diyalog geldi aklıma. Çünkü dedem Türkiye'ye göç eden bir pomak olmasına rağmen, yani Müslüman Bulgar bir soydan gelmeme rağmen ülkeye alınmıyorum. İki saat sonunda önüme bir kağıt getirirdi. Bunu imzalarsam ülkeye girebilirmiş. Kağıtta potansiyel suçlu üzerinde silah taşımıyor ve ülkeye zarar vermeyeceğine dair söz verdiği gibi cümleler var. Yanımda çantamdan çıkarmaya cesaret edemediğim bir fotoğraf makinem var. O da suç unsuru mu acaba? Neyse, aslında buralara kadar film çekmeye gelmiştik değil mi? Bu kağıtta tarif edilen kişi ben değilim. O zaman niye imzalamak zorundayım ki? Ama projemiz Sofya'da devam ediyor. Arkadaşlarıma yetişmem lazım. Filmi tamamlamalıyız. Ve kağıdı imzalıyorum. But it's a good movie. Is it? So, with Zeynep's film, it is, we can see that the borders can be reflecting the harsh status quo and a literal limitation. Whereas with Eric's work, we will see how the borders can be like overcome. And but maybe before Eric's, you would like to talk about your film and your other experiences that you want to share with the audience, and also the audience can ask some questions before we move. Oops, gelmiyor. Çok kısa tutulmuş böyle. Böyle First of all, thank you for the opportunity to screen this ancient movie, because as you can see, obviously I was a little kid here. It was 15 years ago. I think you haven't changed much. Thank you so much. But I really would like to say the same thing for the topic, but unfortunately it's not old-fashioned. Currently I have a visa application for a Schengen visa. Tomorrow. I have already, Frustrating yeah, already. I submitted around 50 pages, more than 50 pages. I counted it.
they lifted all the sanctions between two countries. I would like to leave the floor for the other participants. Thank you so much. Thank you. Okay, we shall proceed with Eric. Me? Yeah. I mean, this goes partly to what Michael was talking about this morning, about erection changing borders, national and traditional borders re-emerging in some parts of the world. Glad to hear that the Serbian and the Turkish situation is improving, but in some places it's getting worse, isn't it? In terms of people traveling from country to country. I mean, I remember all sorts of stories, from my own past, which I won't go into, about being stopped at borders, strip searched, refused entry. I have a long list of places where I've been where these things have happened. And, particularly if you were, in the days when I was traveling a lot, when you were a young guy, traveling a lot on your own, they became very suspicious, particularly if you have the color of the skin that I've got in certain countries, very suspicious. And they look at me and they say, how come you've got a Danish passport? How come you got a name like that? Because my name, as you can see, is very Danish. But they look at the color of my skin and they think that doesn't match. False passport. Yes. But the reality is, Constance will attest to this. Some of us are born from marriages across borders and across cultures, which is much more common than people think. I mean, in many ways, that's how the world turns around, and that's kind of the cutting edge that individual couples get together across various cultural and literal borders to have children. And then we have to deal with some of these, thank you. We have to deal with some of these issues. And I thought, well, I could just show an example a little bit different to yours there in terms of a different kind of a book, which is to do with the fact. Oh, it's back. Yes. Maybe I need to put it closer. Yes. Yeah. Okay. Sorry about that. So I thought this morning I was going to show a little clip from my first feature-length film. I thought I would show it now in this context, because it is exactly. I mean, the way this film came about was that I mentioned I came back to London in 1984. I'd studied in Canada. By the way, the first time I went to Canada, I was refused entry and put into prison. I had to get a lawyer, and the lawyer fought for me, and they overturned the decision, luckily. And I went back to study there, but anyway. So I came back to London. Worst year, I mentioned earlier, in filmmaking. It so happened that a few years later, I was struggling filmmaker, I was writing screenplays, trying to sell them. Very difficult to get a film made. I was directing some fringe theater and so on the side. And I decided, then my father died. And then, I split up with a girlfriend I've been with for many years. I was in debt. The bank wanted money. Everything was going wrong. And I thought, I'll give up filmmaking and go and do something else, like write poetry or something like that. It's too difficult to make films. But I thought, I'd always wanted to make a film about going back to Africa, because I was born in Ghana, but I left, we went to Denmark when I was 5, and I hadn't been back since. And I thought, when my father died, I thought, I'll make a film about going back there and seeing what it's like, somebody from two cultures, blah, 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 blah. I'm going to send in a proposal to the Danish National Film Institute. It's going to be my last effort to try and make a film, and then I'm going to give up. So I sent it off, just a one-page outline, and I was very surprised to get an invitation to fly to Copenhagen from London. And they flew me business class. I thought, this is a good sign. And when I got there was somebody, the head of the documentary for the Film Institute,
And then there was somebody from television saying, we like your idea. You remember, this is 1990, so I don't think there was much stuff around this kind of theme. And they said, we're going to fund you to go do research, and then you come back with a documentary script about you going back to Ghana, blah, blah, blah. They gave me the money, I went and did my research, I did all sorts of stuff. And when I came back to London, I had a creative crisis. Because I started writing the documentary and it just didn't feel right. And it goes back to this theme of courage I was talking about this morning. I decided, to hell with it. I'm just going to close my, so this is pre-computers, yeah? So I tore up my script and threw it in the bin. So nothing about retrieving it, you know, from your hard drive or anything like that. It was gone. And I closed my eyes and I just imagined a film. And the thing is that one of the challenges I was having in those days was this thing about the difference between documentary and fiction. There was a clear border. Everybody I spoke to would say, oh, this is a fiction film, this is a documentary film, this is what you have to do, this is, you can't do that, etc., etc., etc. And I closed my eyes and I imagined the film and I wrote it down. I sent it off to the Film Institute. They invited me again. And when I went to the meeting, there was only one of them there. Danish television had pulled out because it wasn't a documentary. Luckily, the Film Institute guy said, I like it. I'm going to make up the difference. You get Channel 4 involved. So we got Channel 4 television involved. They liked it as well. And we then made the film. Now, the thing is that I want to show you a sequence, because one of the themes that I had to deal with was the issue of slavery. Because, of course, Denmark traded in slaves in Ghana. And all the forts are still there. You still see the graveyards with all these Danish soldiers who died there of malaria and things like that. Yeah? So a long tradition of slave trade going on, managed by the Danes, coming directly out of my mother's culture. So in a sense, I have my father and my mother, both historically were on the opposite sides of a slave trading activity. And I had to deal with that as a theme. So I thought, how do I break some of my barriers around fiction and documentary? How do I break down some of these creative barriers in order to achieve that? So I'm going to show you a sequence that's about 10 minutes into the film. And it starts with me walking around in Denmark, and then there's a transition that takes us to Ghana, and most of the film is set in Ghana. And I just want to show you that transition and what I did from a creative point of view, which was really about overcoming the barriers in my own mind about how to tell stories and what stories to tell, and the borders that come up as a consequence of that, in a sense brought about by my parents willing to challenge the borders. I mean, my mother had a hard time with my father's mother, as you can imagine. She did not expect him to marry an African. Yeah. This was not part of the plan. We're talking back in the 1950s. Yeah. So there's that border that had to be, in a sense, dealt with, these sort of cultural, socio-cultural borders as well. So let me just show you this clip, see what you think. No sound. I need to just go back a minute. We need sound, and if we can get the light down. Ah! Oh! Can we get the one more back? Can we get the lights down? That's it. I realize I am half Danish, half Ghanaian. There is something else. Don't you remember?
remember these barbarous marches through the tropical rainforests, towards a future not even your imagination could conjure up. Half your blood, just flowed through the centuries, also flowed in the veins of Gold Coast slaves. How many hundreds of thousands, million times did you tread this path as a slave towards the great ocean? How many times were you slowly killed, a long way from home? The other half of your blood flowed through generations of Danish slave traders. His glistening forts on the Gold Coast are proud examples of a rich, pleasant world. Do you remember? I know you were there. I know you saw and felt these events on this beach from both sides. You have lived amongst the fruits of these events in your pleasant land. But what is it that has been left behind here? Do you see anything? Eric's work made me think of the work of Kara Walker. Do you know that artist? No. Kara Walker, she is a contemporary artist, and she is using only cutouts of figures to tell a story, and she's a storyteller as well. She is often telling the story of the black history, the history of the black people. Yeah. And it just reminded me, the way you tell a story is, made me think of her work.
That's very interesting. I mean, for me, this is the film where I found the first stages in finding my voice. Because in some ways, I had been to a really good film school, and you were taught certain ways of doing things. And in a sense, I had to take the risk of challenging all of that in order to reinvent, in a sense. So my first few films were kind of what I call creative documentaries, where I kind of break down those traditional barriers between fiction and documentary. You know, for this is a real slave fort castle. This is the real place where it happened. But I hired actors to play the drama and sound. I invented the story because I imagined standing in that place and that the walls were remembering what had happened. So I just imagined that and let my imagination loose. Who cares whether it's fiction or documentary? Thank you for the great presentation. Now I'd like to move to Constanza Hatice. We met 2 years ago with her. Actually, she found me. She was the curator and the creator of a project called In Between. And the rest of it, she can tell us. Yes, hi. I did In Between was a project, international project where we tried to build some community, and it emerged of an artwork I did before in Bodrum, because I fled from the earthquake here. There was a small earthquake rather, because I was here in '99, so I immediately went to Bodrum to get away from this here. And we found old ruins, and we made a play performance there in order to play it and to change the matrix and the code of this building, because these buildings are never, they start being built and then the money goes out, or the people wouldn't know how you build sustainably. So these ruins are standing everywhere in Turkey. I think you all probably know them. So we started to play with colors, made sounds in the building to change the inherent matrix of this unsustainable living in the end, where people actually can die when another earthquake happens, which is very common in this whole area. Yes, and from this play approach, which as well is always based in fear, so you play to change this, the idea for In Between was born, to exhibit 9 international artists, make children's panels, workshops, and to just, I think, unite in this diversity and come together in playing in a way. And so I was looking around for artists, and this is how I found Bengisu, because she had this great artwork called The Past is a Different Country, People Do Things Differently there, where she questioned these things. Yeah, do you want to talk about it more with us? Yeah, about this artwork? About this artwork, yeah, of course. Well, in general, my practice is based on how the stories are told. That's why I was pretty interested in what Eric was telling this morning. So if you don't tell your story, somebody else would tell it for you, he said. And in a way, and you also mentioned that whoever has the power, they write the story. So this is the base of my artistic practice. So I work to challenge these narratives. You know, who is writing the grand narratives? Who is actually, you know, deciding for everybody? So that is at the heart of my artistic practice. And I think there were 2 works that, we had 2 works, but I think I should start with the other one. So in the field project, I gave 2 artworks, and one of them was a Europe map, and on the corners, it can be seen on my Instagram account. On the corners, there were these rabbits from Alice in Wonderland, different poses of the same rabbit, but wearing a life jacket on him. And on it, there was a quote from Alice in Wonderland. And the other work was called the Past is a Foreign Country. They do things differently there. So that one was about rather feeling alienated in your own homeland.
So there are two kinds of borders in that way. You know, one of them is that with the digital one, like Zeynep's work, and also your work. You know, and the other one is the borders within our own country. So that was like how things are so different now, and it is like you feel that past is like a foreign country, you know, where you don't belong to, where you can't find any roots, sorry, and to, you know, express yourself or exist even. So I think those two work, we exhibited them together. I mean, I couldn't go to Vienna because of border matters, because it was in the middle of pandemic and there the borders were closed. So I couldn't go to that exhibition. But Constance made a great installation of the exhibition. And we put structures. We put them together so they were like speaking for each other, the two works. So I would like to show them actually. Yeah, can we connect this Mac? Macintosh bağlayabilir miyiz? Acaba? I think it's better to see them than just to talk about artworks. Is it on the website? Yes, it's on a website as well. But it's on a website or this. Bağlayabiliriz ama şeyde temas konusunda Kerem Bey acaba başka bir ekser I can go on the website. Ha, süper. It is a connection, this connection cable. We can connect it. It's another work on the website. hocam bunu bunu da deneyelim. Thank you very much. Şunu indiriyorum o zaman. Bunu bakıyorum. I can put it on top. Teşekkür. Oldu. This is my studio, or this was my studio. But now, how do I get this? Yes, there we are. So here you can see the artworks. Thank you, Sue. This is about Alice in Wonderland, about the rabbit we're talking about, so you have a visual idea of this. And it was very a sensitive work, so I think it reflected very good the hard topic, and how she did the work was very nicely put in order to contrast it in a way, no? That's right. That you made it so It's a very detailed. and the paper is very how do you call it, fragile. Fragile, right? In contrast to this border thing. That's so right. this was actually the perfect work to show this. And before we did some, this was just a communication work. So we let, I think it was 20 people from 15 different countries. We made short videos talking about what heritage means for them, what in-betweens mean for them, what borders mean for them. And I will, because Irene spoke in Greek. I don't think anyone speaks Greek here. No. So I'm going to show Bengisu's, it's Turkish. Okay. Or not, it's very, not so loud, but that you can get an image of what it was, the teasing, that we involved a lot of people telling their stories in a way and creating community with this. Yes, and then we had the exhibition, of course. So this was the project where we met and that evolved from it. Yeah. Yes. Yes, I can talk about the works later. Okay. So you may ask questions. There are some actually. more pages there you haven't shown us. Yes, this we want to see. It was the opening. 2 pictures. Wait a second. Maybe last one. This is of the opening. This was the panel discussion. This is the work of Irene.
This was one of the panel discussions about architecture and psychology, and how psychology shapes how architecture shapes our living together, and how we would like only appropriate new ideas when we have as well the given space for it, and not like just for the nuclear family building space, but for community approaches in architecture. Yes, so we had nice experts there. And the last work is one of my works. It's called Balance. We made a choreography with 2 dancers, where we researched for 1 or 2 weeks how we can stay in movement with interaction without crossing borders, actually, of the others. So being independent but not egotical in a way. So we had some kind of meditation for 15 minutes, where people would walk in circles, and the audience would be forced actually to be stopped. And after these 5 to 10 minutes of walking in circles, the choreography would begin. So you first, because you always need to give people a space and a calmness to let them approach and let them come and not overwhelm them with your work or with anything else. So to give them the quietness and the void actually for this, to let it emerge something new. So we had this very birth-like forms, the leg and the cubicles in the middle, and there was a video shown, and I narrated a story actually about narratives and structures, and that we need to question them, because who tells the story is of course always the storyteller, and only if we have the freedom of movement and in our bodies we can create new things and emerge new things by playing and so on. Yes, this was all the pages I have here for you today. Yeah. Actually, we are almost running out of time, so we have the last 5 minutes so for some question and answers. Any questions? Somebody was just about to ask a question. Yes, I want to ask you this, Zeynep, because I was in a kind of similar situation like you on the Hungarian border. And I mean, this experience you had, and obviously you made a film about it, and are you going to kind of carry on with the same thing, or did you move on from that? Actually, during the pre-production phase of the film, I realized I had only this 5-minute footage from the border, which was shot by my 2 documentary filmmaker friends as a kind of reflexive, let's say, thing to do. And while I was reading on the borders, I just realized that the borders begin at the body. First of all, I focused on the sensational part of it. And in Turkish, for example, we say haddini bil. In English, it's, as Alexander Pope says, know thy limits. You need to start with your own body's limits. And then we also make a kind of analogy between the body and, I mean, between the, let's say, gender and the borders of the country, Anavatan, motherland, or kind of taciz ateşi, harassment fire. So I started to work on more invisible borders, and for my PhD I focused on segregated women leisure spaces in Turkey. And I still try to visualize these spaces. I work on liminal space, third space, these kind of things. We are very looking forward to seeing you. Thank you so much. But Eric's film made me so sad, and I almost cried. I cried a lot. So much. There is a question from there. Thanks guys for everything. I have a question for all 4 of you. Whether it's actual physical borders or it's like
cultures, as in like Michael's presentation, or artistic moments, or genres, or something. It turns out like it seems like we're using borders or like exclusion or inclusion to define something, whether it's us, whether it's our culture, whether it's our identity, whether it's like actual like physical borders of a country or something. However, I mean, obviously it's probably like it's easy to do it, right? To okay, this is me, this is not me, and this is how I define myself. But the world doesn't really operate like that, as in like I was like film. You cannot like once you do that distinctions, once you identify through exclusion, you exclude a whole lot of people, like a whole lot of identities, a lot of people, a lot of ideas, anything that's sort of like intersects just gets lost. When you think in terms of that, and when we consider the title of the conference is Borders/List, how do you, you know, from your own perspective and from your, you know, mastering your art, let's say, how do you see using borders or not using borders in your work, that be art, film, curation, or whatever, as a, like a political discussion? Was that too complicated? No, just a very, you know, tough question. Like we are in a proper exam right now. Nice question. Yeah. So who would like to go first? I can start. From an artistic point of view, I want to answer this question. Recently, maybe it may not be recent for you as a senior scholar. Sorry for telling this, but now I have some problems with the hierarchy between the artist and the audience, and I want to really blur the boundaries between this this clear-cut distinction. And for this, as a solution, I'm working on more new media documentaries, which really attempts to deconstruct this hierarchy. Because we are living in the age of AI now, and everybody can find any information anywhere. Everybody has this director's point of view, but how are we going to negotiate with about this third space? That's why I answered it in this way. I mean, I can truly understand your question, and also it's very difficult to answer. I can say at least I attempt to do this in this way, to spoil this, to trigger this problem there. Thank you. I'm just worried that we are running out of time. We already ran out of time, but we can, you can. Hocam, we have extra more 10 minutes. Öyle mi? Yes. Ha, tamam, çok iyi. Because Okay. we want to hear the answers. Yes. Yes, okay. We have another 10 minutes. Yeah. Okay. Yes, very well. Bonus 10 minutes from Aylin. Great. Me? Yeah. Oh, that's such a tough question. You know, the way I think about it is, and this is perhaps not a particularly popular way of thinking about it in higher education, but for me, you have to have, you know, like Leonard Cohen sings the song where he sings, you know, forget your perfect offerings. There is a crack in everything. That's not the light gets. What? That's not the light gets. Anthem, from the song Anthem, yeah? And that's how the light gets in. But you know, and the way that I think about it, your question is leading me to a spiritual answer, if I can put it that way, okay? Because if we have things in the physical world, they have to have some kind of borders, otherwise you wouldn't be able to perceive them. They would have no definition. Things would slide in all directions,
and everything would just be one. And when you talk about everything being one, that's how some people define God. It becomes a spiritual question then. Yeah? This idea that everything is one and there are no boundaries. Yeah? So you're slipping into that realm. So in a sense, because we live in the physical world, we do have to deal with the issue of boundaries. And what Leonard Cohen talks about is those cracks through which the light can come in. Michael wanted to say Thank something. you made me thinking how to combine these two positions. Because on one hand, we are limited entities, and by that we are in need of limitations, just to find a way through the world. Otherwise, everything without any structure, we couldn't survive. But there is another dimension when you say it's so easy to make a difference. Maybe it's not only so easy, maybe it has to do with my own inner, when there are unknown, unconscious parts, and I find in the other the respective relation. So it's about projection. Talking about the other could mean I am searching for my own otherness, and it's artists in particular who have a way to deal with their own otherness in producing the other. The dangerous thing I find is if it is used in a pejorative way. If I'm afraid of my otherness, and I make a projection to the Jewish people, to the US Americans or Muslim whatsoever, it's in me, but I make a projection of how to bring it away from me and project it to the others. And then it becomes again a political dimension. Really, I think, sorry to interject, but really, really interesting point, Michael. And I think, certainly, this point about projection, I think, is super important for us researchers who are working with people in the field to be very, very aware of this and to work out ways in our methodologies to actually, to try and minimize the projection of our own shortcomings on other people. And I think that it's potentially a very dangerous thing. Somber silence. Well, I can't disagree with any of these important comments that you have made. Because Onur asked about also about the artistic practice, I would like to mention about the way I use the materials, which is a totally different, maybe not totally different, but another dimension of this discussion. When I work, first of all, I try to understand what the limits of that concept is. So in that sense, without limitations or sort of borders, it is very difficult, as Eric said, it is impossible to define even something. But on the other hand, definitions are problematic as well. So we have a session about that. I know Özlem Hoca's article is about it. But we still need to think about, the limitations. So I think about the limitations and the space that the concept is kind of occupying, and then decide on the material. And sometimes I like the way that the material cannot even carry that concept. So I like sometimes that contrast gives me a lot of other possibilities, like with regard to this inner border that Zeynep was talking about just a few minutes ago.
I made a work which was on paper, kağıt mendil, tissue, and I used watercolors. So two material which was totally ephemeral, watercolor and paper tissue, and at the same time the subject was quite heavy. It was about losing your belongingness to somewhere. So something very heavy may create a good contrast with the material as well. So not always they should align together. Sometimes it is good to go to different directions, I think. Like the hard topic in the softer material to even strong in the hardness and vice versa. Yeah, because then the fragile, the fragility will kind of become visible, Evet. So I think we finished our time visit. Thank you very, very much for coming to this session. I hope it was a very diverse conversation. I hope it was worth it. Thank you. Thank you. Thank you so much. I just want to say something. Sure. Yes, I mean, all of us, Yes, right. Unfortunately, there is like that's one part. I mean, not necessarily great, but fiction. That's got this alive. That's
Evet kıymetli misafirlerimiz, ikinci oturumumuzda günümüzün ikinci oturumuyla devam ediyoruz. Medya ve iletişim oturumumuz başlayacak şimdi. Bu oturumumuzdaki konuşmacılarımız Pınar Sedan Meral Hoca ile İrem Ayhan Danacılar hocamızın bir bildirisi ve Erdinç Kaygusuz hocamızın bir bildirisi olacak. Moderatörlüğümüzde Ahu Sama Uğursoy hocamız yürütecek. Hepinize iyi dinlemeler yapıyorum. Hocam sizinki açık. Direkt yansıyacak şimdi buradan geçeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Medya ve iletişim oturumumuza öğleden sonraki ikinci oturumumuz medya ve iletişim. İlk bildirimiz Pınar Sedan Meral ve İrem Ayhan Danacılar'ın sunacağı bildirimiz olacak. Reklamda kadın bedeninin sınırsızlığı üzerine gösterge bilimsel bir analiz yapacaklar. Sunumu İrem hocamız gerçekleştirecek. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Şöyle sesim geliyor herhalde. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle böyle güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor olmak çok güzel. Benim için ekstra ayrı bir özelliği var tabii ki. Öğrencilik hayatımda bana iz bırakmış değerli hocamla birlikte, Pınar Sedan Meral hocamla birlikte bu çalışmayı yapıyor olabilmekten dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim kendisine her şey için bugüne kadar ki. Onun dışında da Serra Kural da bizim öğrencimiz, 4. sınıf öğrencilerimizden. Onun da bu konuyla ilgili çok değerli fikirleri vardı. Onları da aldık. Hepsini bir topladık. Güzel bir sunum olacağına eminim. Yavaş yavaş başlayayım dilerseniz. Biz öncelikle şundan bahsetmek istedik. Kadın bedeni, kadın bedeninin algısıyla ilgili. Bugüne kadar, önceki yıllardan bugüne kadar kadın bedeniyle ilgili reklamlarda genellikle kısıtlanmış, idealize edilmiş bir beden algısından hep bahsedildi ve gözledik bunları da. Buradaki reklam metinlerinin içeriği, reklamın dili oldukça cinsiyetçi ve can sıkıcı boyutlardaydı. Ama bu konuda bir takım değişmeler ve gelişmeler yok değil neyse ki son dönemlerde. Tabii ki bunlar yeterli mi diye bakacağız ama çok da yeterli değil. Ama yine de bir gelişme olması, bir değişim olması bizim için önemli tabii ki. Çünkü genellikle reklam dilinde önceki yıllarda ve günümüzde de tabii ki kadın bedeni dendiği zaman hep bir güzellik algısı, belirli kalıplara sınırlandırılmış ve genellikle cinsellik üzerine yorumlanmış bir algı karşımıza çıkıyordu. Ve bu kalıplarda her seferinde pekiştiriliyordu. Ancak son dönemlerde dediğimiz gibi bir takım gelişmeler, değişmeler olmuyor değil. Bu da insan yani kadının kadın olarak metalaştırılmasından ziyade insan özellikleriyle kadının sunulması noktasında sevindirici gelişmeler diyebiliriz aslında. Biraz reklam ve kadın, yani çok fazla literatüre boğmayacağım sizi tabii ki ama biraz reklam ve kadından bahsedecek olursak hani önceki yıllarda şöyleydi böyleydi diye değil de reklamda kadın bedeninin sınırsız oluşu, kadın bedeni zaten sınırsızdır ve sayılarla, rakamlarla, beden ifadeleriyle indirgenemeyecek kadar sınırsızdır. Dolayısıyla belirli şekillere, kalıplara sığdırmak doğru değildir demiş olalım. Goffman'ın 2010 yılındaki bir araştırmasına, çalışmasına göre genellikle kadınları anne rolünde görüyoruz biz reklamlarda ya da evi için didinen, genellikle ev hanımlığı kapsamında evlatları için, işte eşi için kendini feda eden bir yapıda hep gözlemledik bugüne kadar ve bu tarz tasvirler, betimlemelerle de cinsiyetçi kalıplar daha da yaygınlaştı maalesef ki. Ama dediğimiz gibi son yıllarda kadınların aslında işin içerisinde olması ve mesela şu anda bu salonda kadın çoğunluğunu da görmek beni çok mutlu etti. Mesela şundan bahsedecek olurken. İşte kadınlar her yerde gördüğünüz gibi akademik alanda ressam, sanatçı, reklamcı, pazarlamacı, iç mimar, tasarımcı, her şey, kadın her şey çünkü. Dolayısıyla bunu da görmüş olduk bu sayede. Kadın aynı zamanda tabii ki reklam bandında baktığımız zaman da önemli bir tüketici tabii ki. O yüzden de reklamlar özellikle artık kadınlara dönmeye başladı ve esas tüketici, esas alıcı kadın üzerinden değişmeye, dönüşmeye başlamış oldu. Peki kadın bedenindeki sınırsızlık algısı ve gösterge bilimle ilgili konuşacak olursak, gösterge bilim aslında bir şeyi
tam anlamıyla söylemeden o şeyi anlatma sanatı gibi bir şey diyebiliriz. Biraz tabii ki komplike olabilir ama ondan bahsetmeden, onun adını geçirmeden onun özellikleriyle onu tasvir etmek noktasında. Dolayısıyla kadın bedeninde düz anlam, sadece düz anlam çok yetersiz kalacaktır. Çağrışımsal anlamlar, mitler, söylenceler vesaire gibi gösterge bilimsel kavramlar da işin içine katılarak gösterge bilimsel analiz noktasında o yüzeysel ifadenin bir tık üstüne geçmiş oluyoruz tabii ki. Bu bağlamda da net bir düz anlam yerine dediğimiz gibi çağrışımsal eksenler önemli. Kadın bedeni noktasında, kadın bedeninin anlamının netleşmesi noktasında da genellikle bazı mitlerden söz edilebiliyor tabii ki. İşte burada yine belirli roller, belirli toplumsal cinsiyet kalıpları, kadın işi, erkek işi olarak ayrılan işler, yani ya da cinsiyetleştirmeye çalışmalar, elinin hamuruyla gibi söylemler noktasında uzun yıllar boyunca çok zaten sıkıntı yaşadık bu konuda. Ama dediğim gibi kültürel güzellikler ya da yeni reklam tarzlarıyla beraber bunların bir tık ötesine geçmeye başlıyoruz artık. Bunun da örneklerinden bir tanesi aslında ADL grubun yapmış olduğu ve işte Serra'nın da bu noktada bize destek verdiği Love My Body koleksiyonu. Biraz size Love My Body koleksiyonundan bahsedip hemen araştırmaya geçeceğim. Love My Body koleksiyonunun işte anlamı burada başlıyor. Onlar kadın bedeninin sınırsızlığından söz ederken bir işte elbise formunun 34-36 bedenden başlayarak 50'li bedenlere kadar aynı formlarını çıkarmaya başlıyorlar. Burada da bahsedilen şey kadınların aslında belirli kalıplara sığdırılmaması, onların her zaman, her renk tonunda, her şekilde, her elbise, her kıyafette zaten güzel olduğunun bir algısı. Dolayısıyla özellikle hepimiz hemen hemen bunu üzgünüm ki yaşıyoruz. Kendimizi işte ideal bedenimizde hissetmediğimiz ya da canımızın sıkkın olduğu dönemlerde daha koyu renkler tercih etmek gibi. Ama işte birazdan göreceğiniz üzere görsellerde de çok koyu renklerden değil, canlı renklerden ya da belirli şeyleri saklamak için değil, tam tersi istediğiniz gibi giyinmenizi sunan bir koleksiyon. Bu bağlamda da Gremas'ın Eğleyenler modelini biz referans aldık. Ve o da zaten anlamın yeniden üretimi ve yorumlanması üzerine çalışır. Eğleyenler modelinde destekleyen, engelleyen ve oyuncular vardır. Anlamın yeniden üretilmesi noktasında ve rastgele bir anlam olmadığı, aslında birçok detay içerdiğini ve birbirine bağlantılı birçok süreçten geçtiğini söylemekte. Burada çok minik eğleyenler modeli tablomuz var. Burada işte kaynak, değer nesnesi, alıcı, eğleyenler, engelleyenler ve destekleyenler var. Bu reklam özelinde baktığımız zaman aslında kaynak dediğimiz, yani referans aldığımız oyuncular iki farklı bedene sahip kadınlar. Oradaki değer nesnesi şık olmak ama belirli kalıplara uygun olmamak, yani sınırsız kalıplar. Alıcı reklamın hedef kitlesi. Engelleyen bir unsur yok bu reklam içerisinde. Destekleyense ADL grubun Love My Body koleksiyonu demiş olalım. Bir görselimizde, mesela buradaki görselde kadınların aslında iki farklı tip kadın seçilmiş. Buradan da göreceksiniz zaten. Biri daha esmer, daha koyu tonlarda giyinmiş ve yine daha koyu olarak gözlemleniyor. Ön taraftaki daha açık tenli, daha küçük bedene sahip bir kadın. Ama bunların arasında aslında bir farkın olmadığını, bu farkın sadece rakamsal bir şey ifade ettiğini ama aynı kıyafetleri giydiklerinden dolayı gözlemliyorsunuz zaten. Dolayısıyla değer nesnesi olan görüş burada hakim. Burada değer nesnesi olan şık olmak, kalıplara uymamak ve işte modern, kentli kadın görseliyle karşımıza çıkıyor. Bir diğer görselde ise aslında doğadan ilham alma özelliği var. Eğlenler modeline göre de baktığımız zaman kırmızı ve yeşil tonları hakim olmuş burada. Aslında farklı beden kalıplarında olan kadınların aynı yöne birlikte baktıklarını görebiliyoruz. Yani temelde kadınların aynı yöne birlikte bakmaları sonucunda onların aslında farklı, biri küçük beden, biri büyük beden ya da işte biri daha koyu tene sahip, biri daha açık tene sahip gibi bir sınırlamalar, algılamalar değil.
Sadece görünüşleri farklı ve bunun farkının da o elbise içerisinde hiçbir anlamı olmadığına vurgu yapılmış olmakta. Bir sonraki görselden de çok minik bahsettiğimizde de aslında gösterge bilim daha çok karşıtsallıklardan söz eder. Yani evrende bir şeyin zıttıyla birlikte var olduğunu anlatır bize. Dolayısıyla bu reklam filminde de zıt iki unsur var. Bir esmer, sarışın, küçük beden, büyük beden gibi ama buna rağmen aynı yöne bakan, kendinden emin, dik beden duruşuyla duran iki tane kadını gösteriyor. Bulgular ve yorum kısmında da zaten bunlardan bahsetmiş oldum ama daha çok kadınların özellikle şu görsellerde dikkat edeceğimiz üzere bir meydan okuma, bir kendine güven ve işte olumlu bir beden dili, kendine güvenen bir beden diliyle birlikte kadınların aslında kendilerine güvendiğini, belirli kalıplara, sınırlara uymamalarını gözlemlemiş oluyoruz. Bu noktada da baktığımızda sınır tanımayan kadın algısı güçleniyor. Bu sayede aynı renkleri, aynı beden kalıplarını, aynı şekil kıyafetleri kullanan kadınlarla birlikte tabii ki. Hani reklam metni içerisinde daha büyük bedene sahip bir kadına daha koyu bir ton giydirip ya da işte daha açık bir tonu daha küçük bedenine sahip bir kadına giydirme olmadığı için bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz zaten. Bu bağlamda zaten adı üstünde Love My Body koleksiyonuyla birlikte vücut pozitifliği de ön plana çıkmış oluyor. Son dönemin önemli gündemde olan konularından bir tanesi de vücudu da barışık olmak, kendiyle barışık olmak noktasından geçiyor. Bu noktada artık toparladığım zaman reklamlardaki kadın tasvirine, gelişen toplum tutumlarına, kültürel normlara baktığımız zaman aslında çok komplike ve çok yönlü bir konu tabii ki. Hani çok minik, bu kadar küçük bir alana indirgenemez bir konu. Ama en azından kadınların artık her alanda güçlü kadınlar olarak karşımıza çıkması, belirli kalıplara, belirli sınırlara artık indirgenmemesi ve onların güçlü halleriyle, her haliyle barışık olması sonucunda hem TV reklamlarında hem sosyal mecralarda karşımıza çıkan örnekler artmakta ve bunlar da tabii ki bizim için sevindirici bir durumda. Dolayısıyla bu baskı kalıp modellerle, rollerle artık kadınların tasvir edilmemesi noktasında da bu koleksiyon bir şeyleri anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler İrem Hocam. Ağzınıza sağlık. Pınar Hocam'la çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Özellikle günümüzde kadınların değeri konusunda. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci bildirimiz Erdinç Kaygısız Hocam'ın Türkiye'de bilim iletişim çalışmaları bibliometrik bir analiz bildiriminin başlığı. Özellikle Türkiye'de yeni bir alan diyebilirim. Bu alanda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Merhaba herkese yeniden. Kısaca sunum planından bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok hızlı bir şekilde bu sunumu tamamlamayı amaçlıyorum. 9 dakika 55 saniyelik bir şey planladım. Hızlıca çalışmamın sorunu, amacı, önemine ve sınırlılıklarına değineceğim. Ardından toplum, bilim ve iletişim ilişkisine dair bir kavramsal çerçeve çizmeye çalışacağım. Ardından araştırmamın yöntemini ve bulgularını değerlendirirken ulaştığım sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bilimin toplumla buluşturulmasının bir iletişim süreci olarak kavranması aslında 1980'li yıllardan itibaren gelişen bir araştırma alanıyla kendine bir zemin buluyor. Uluslararası alanda görece erken dönemlere rastlıyor dediğim gibi ama Türkiye'de bu konu henüz oldukça yeni ve yeni bir çalışma alanı. Bu çalışmanın sorunsalının da alanın aslında yeni bir çalışma alanı olması ve bu alanda yapılan araştırma sayısının azlığı oluşturuyor. Bu çalışmada temel olarak bilim iletişimini konu edinen ulusal akademik yazını bibliometrik özellikler açısından incelemek, böylece araştırma alanının gelişim sürecine ve temel eğilimlerini ortaya koymaya amaçladım. Bir literatür çalışması olduğu için alanın kör noktalarını saklayabileceğini düşünüyorum bu araştırmanın. Ama elbette bir takım sınırlılıkları var. Birincisi yöntem bakımından bu araştırma nicel desenli bir araştırma. Yalnızca bibliometrik bir analiz yapıldı. Elbette daha nitel yöntemlerle, içerik analizi gibi tekniklerle analiz kısmı geliştirilebilir ve derinleştirilebilir. Analiz evreni açısından bir sınırlılığı var bu çalışmanın. Oldukça az bir çalışmaya ulaşıldı. Ama bu sınırlılık yalnızca bu çalışmanın değil, bu çalışma alanının da bir sınırlılığı.
Ve üçüncü olarak da zaman açısından bir sınırlılığı var bu çalışmanın. Yalnızca 2022 yılının Kasım ayında yapılan 4 ayrı aramada ortaya çıkan veriler değerlendirildi. Elbette başka zamanlarda yeniden tarandığında başka verilerle karşılaşabiliriz. Ama bu araştırma neticede gelişmekte olan bir alanın dinamiklerini saptamaya amaçlıyor. Günümüz toplumsal manzarasında teknolojinin ve bunlara bağlı olarak her türlü aracın yaşamda kapladığı alan ve gördüğü işlevin en kapsamlı haline tanıklık ediyoruz. Bilime ve onun çağrılarına her geçen gün daha fazla gereksinim duyuyoruz. Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde, ondan evvel COVID-19 küresel salgınında, kimi ekonomik kararlarda ve kamu politikalarının oluşturulmasında bilime ve bilim iletişimine dayanan bir sürecin geliştirildiğini görüyoruz. Üstelik demokratik toplumlarda bilim ve teknolojinin nasıl finanse edileceği konusunda da yurttaşlar olarak bizlerden bir takım kararlar almamız bekleniyor. Örneğin genel seçimlerde oy kullanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanıyoruz. Adaylardan bir tanesi füzyondan bahsediyor, nanoteknolojiden bahsediyor. Biz neticede bir sosyal politika olarak bilimin nasıl finanse edileceğini de kararlaştırmış oluyoruz. Bilim ve toplum arasında böyle karşılıklı bir ilişki var ve bilim iletişimi buradan doğuyor aslında biraz da. Bibliometrik analiz kapsamında alanda üretilen yayınların bilgi yapısını ve gelişimini incelemeye çalıştım. Yayın yılı, yazarlar, çalışılan konu başlıkları, atıf sayıları, menşe ülke gibi bibliometrik veriler bu analiz kapsamında incelendi. Kör noktalarını tespit etmenin bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalar için ön açıcı olabileceğini düşünüyorum. Araştırmanın kapsamını ulusal yazım oluşturuyor. Bilim iletişimini konu edinen ulusal yazım oluşturuyor. Yalnızca burada sistematik hakem ve jüri denetimine tabi oldukları gerekçesiyle çalışmayı yalnızca lisansüstü tezler ve hakemli dergi makaleleriyle sınırlamayı uygun gördüm. Ve 2020 Kasım ayında yaptığım 4 ayrı araştırmada toplamda 3 doktora tezi, 6 yüksek lisans tezi ve 11 hakemli dergi makalesine ulaştım. Ve dolayısıyla bu sayının bir elverişli olması nedeniyle de analizimi araştırma evreninin üzerinde gerçekleştirdim. Çalışmanın verilerini YÖK Ulusal Tez Merkezi, Dergipak ve Google Scholar veri tabanlarından derledim. Ve bu çalışmaları seçerken de bir takım ölçütler belirledim. Bunlardan en önemlisi çalışmaların Türkiye'de yapılmış olması, akademik hakemli dergilerde bulunması ve bilim iletişimiyle ilgili olması. Akademik çalışmaların müşterek bilgilerine baktığımızda çalışmaların özellikle 2017 yılıyla birlikte artış gösterdiğini görüyoruz. Ve bu bulgular alanın henüz başlangıç dönemini yaşamakta olduğunu bize gösteriyor. Akademik çalışmaların araştırma desenleri ve yöntemlerine baktığımızda nitel ve nicel yöntemlerin eşit oranda tercih edildiğini, fakat buna rağmen içerik analizi yönteminin baskın bir şekilde tercih edildiğini görüyoruz. İnceleme nesnelerine ve çalışmaların odaklandığı bağlama baktığımızda ise haber ve dergi yazısı gibi yazılı materyaller genellikle araştırmaların inceleme nesnelerini oluşturuyor. Ve buradan da yola çıkarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Alandaki çalışmalar çok baskın ve ezici şekilde bilim iletişiminin üretim sürecine odaklanıyor. Hakemli dergi makalelerinin özgün bilgilerine baktığımızda çalışmaların %90 oranında araştırma makalesi türünde yayımlandığını ve tarandığı indekse baktığımızda da genellikle TR Dizin indeksinde tarandığını görüyoruz. Bu çalışmaları yapanlar, hakemli dergi makalelerini yazanlar genellikle tek yazar olarak çalışmayı uygun görmüşler ve aralarında hiç profesör olmadığına dikkat çekmek gerekiyor. Dolayısıyla daha genç çalışmacıların, genç bilim insanlarının bu alanda, yeni alanda çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Ve Erciyes Üniversitesi hakemli dergi makalelerinin yazarlarının yoğunlukta olduğu bir üniversite. Lisansüstü tezlerin özgün özelliklerine baktığımızda ise çoğunun yüksek lisans tezi düzeyinde olduğunu, epey yoğunca gazetecilik ve basın yayın anabilim dallarında bu tezlerin üretilmiş olduğunu ve İstanbul Üniversitesi'nin 3 tezde burada birinci olduğunu görüyoruz. Şöyle kısaca toparlamak gerekirse, bilim iletişimi literatürü, bilim iletişiminin kurumsal üretim sürecine ve medyadaki dolaşımına baskın şekilde odaklanıyor. Zaten uluslararası alandaki gelişimine baktığımızda da genellikle gazete gibi medyalarda bilim iletişimi haberlerinin nasıl ve ne sıklıkla yer aldığı
ilişkin başlamış bir araştırma alanı. Ve dolayısıyla üretim sürecine odaklanıyor. Oysa burada izleyici araştırmalarına ihtiyaç duyulduğu tespitinde bulunabiliriz. Alımlama çalışmaları bu alanda epey az. Ve ezici çoğunluğu haber ya da dergi makaleleri gibi medya içerikleriyle ilgileniyor. Podcast, YouTube içeriği gibi daha bugün itibariyle daha popüler medya metinlerini de ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bilim iletişimiyle ilgili çalışmaların önemli bölümü gazetecilik çalışmaları kapsamında yapılıyor. Oysa az önce de söylediğimiz gibi iklim adaleti talebinden COVID-19 küresel salgına değin gündelik yaşam üzerinde tartışmasız şekilde çok belirleyici olan bilim iletişiminin daha pek çok açıdan ele alınabileceğini söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli konukların da yorumları, soruları varsa onları alabiliriz. Hocam merhabalar. Erdinç hocam size bir sorum vardı. Şimdi ben bir şeyi kendim bilmediğim için öncelikle sormak istiyorum. Ben de genelde içerik analizi yöntemiyle analizlerimi yapan bir insanım daha önceki tüm çalışmalarımda ve genelde sosyal medyayı kullanıyorum çalışma yapmak için. Ve sosyal medyadaki ya da oyun forumlarındaki ben oyun çalıştığım için genelde kullanıcı yorumlarını referans olarak alıyorum kendime ve öyle sınırlık belirliyorum. Yarınki sunumda da gene benzer bir şey olacak. Burada şunu öğrenmek istiyorum. Bilim iletişiminin kapsamının çok geniş olduğundan bahsettim. Ve anladığım kadarıyla hani küresel salgın yani bunun içine mesela bilim iletişiminin net bir tanımını yapmaya kalksak nereden nereye kadar alıyoruz? Yoksa ben oyunlarla ilgili bir şey bilim iletişimi içine sokabilir miyim? Hani bunun bir şeyine, skalasına bir ilk sorum bu. İkinci sorum da genelde yazılı basının, gazetenin ve dergilerin daha fazla materyal olarak kullanıldığını söyleyen araştırmacılar için de. Bunun içinde sosyal medyadaki ya da dijital internet platformundaki gazete ve dergilerde var mıydı yoksa gerçekten print olarak mı bakmışlar diye ikinci sorum da bu. Teşekkür ederim. Hemen cevap veriyorum. İkinci soru daha kolay, oradan başlayayım hocam. Yalnızca print olarak basılan gazete içerikleriyle ilgilenmişler alandaki araştırmacılar. Size de ilginç geldi mi? Bana çok ilginç gelmedi çünkü genellikle gazetecilik çalışmaları kapsamında yapılan ve gelişen bir araştırma alanı. O yüzden çok garip gelmedi ama eksik geldi tabii sonuç itibariyle. Şimdi biz bilim iletişimi dediğimiz zaman aslında şeyi kastediyoruz biraz. Bilimsel ve teknolojik süreçlerle ve politikalara ilişkin her türden içeriğin özellikle medyalar aracılığıyla dolaşıma girmesiyle toplum ve bilim kamuoyu arasında oluşan etkileşim ve iletişim sürecini ifade ediyoruz. Dolayısıyla oldukça geniş bir kapsamı var. Literatürde de bunlar tartışılıyor. Bilim müzeleri de örneğin bilim iletişimi kapsamında değerlendiriliyor. Bilim festivalleri, bilim kafeleri. Ama işte örneğin bilim gazeteciliği de burada değerlendiriliyor. Oldukça geniş bir çalışma alanı aslında. Yani televizyonda Fatih Altaylı'nın yaptığı teki tek bilim de bir bilim iletişimi aslında. Oldukça geniş bir kapsama sahip ama bu kapsama rağmen olmamış. Yeterli rağbeti görememiş bir çalışma alanı diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Belki sizin bildirinizle beraber yeterli talebi de görür. İlgiyi de görür. Başka değerlendirme yapmak, yorum yapmak, soru sormak isteyen var mıydı acaba? Ben ufacık bir şey daha sorabilir miyim? Sürekli buradan atlıyormuş gibi oldu, özür diliyorum. İrem Hocam'a da bir şey soracağım. İrem Hocam, bu markanın daha önceki yapmış olduğu çalışmalarda da hiç bu tarzda, bu Diamond tarzı bir şey var mıydı? Yoksa ilk kez mi hani kadınların daha işte body positivity üzerinden bir şey yapmışlar? Teşekkür ederim bu arada. Bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla daha önceden böyle bir çalışma yok ama bu çok uzun süreli bir araştırma, yani çalışma. Nasıl diyeyim? Yaklaşık 10-15 seneye yakındır devam eden bir şey. Ama son dönemlerde çok daha gündeme gelmeye başladı. Belki de hani alandaki gelişmelerle, belki de daha çok konuşulmasıyla, bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok daha öncesinde çok bir şey yok ama bu uzun süreli bir çalışma. Yani 10-15 yıldır mesela tabii. Bunu sürdürüyorlar aynı isimle. Tamam. Aynen öyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mıydı? Buyurun lütfen. Ben Erkut Hocam'a sormak istiyorum. Erkut Hocam, bu testlerde ve veya makalelerde sosyal medyada bilim iletişimi üzerine çalışan birileri var mı? Var hocam ama oldukça sınırlı. Bir ya da iki araştırma olması gerekiyor.
onlar da genellikle şeyi desteklemek üzerine, yani basılı medyayı desteklemek üzerine yararlanılan inceleme nesneleri olarak görülüyor. Çünkü yurt dışına ülkemizde artık bile daha fazla kullanıyoruz sosyal medya. Bilim iletişim açısından da bu yüzden merak ediyorum. Yani bir de gündelik yaşamda bizler de aslında daha çok kullanıyoruz. Yani özellikle podcastler bakımından oldukça fazla bilim kanalı ve podcastleri yayınları yapılıyor. Ama buna rağmen yeterli rağbeti görmüyor bence. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorunuz da çok güzel. Buna bir yarım soru ekleyebilir miyim? Kusura bakmayın, birazcık da geç geldim hocam, eğer konuştuysanız bu konuyu kaçırdıysam da çok sanırım, kusura bakmayın. Şu aralar evrim halinde özellikle belirli bir yaş kitlesini çok fazla takip ettiği bir web sitesidir, sosyal medya platformu. Belki henüz literatürde bunun üzerine yapılmış bir çalışma olmayabilir diye tahmin ediyorum karşımızda. Yok hocam. Ama yakın zamanda mesela bu popülaritenin ben bir takım mesela medya konferanslarında sunum olarak tartışıldığını gördüm. Yani yakın zamanda biraz buna dair, yani ben sadece bir marjin biliyorum ama başka bir takım şeyler de var. Hani buraya doğru bir kayışın olması beklenir herhalde, değil mi bunların araştırılması? Beklenir hocam. Ama şöyle, şimdi bu araştırmanın bir sınırlılığı da şeydi. Genellikle sempozyum bildirilerinde bu işte evrim ağacı üzerine çalışmalar var. YouTube kanalları üzerine çalışmalar var. Ama bu araştırma kapsamında ben bunları incelemeye dahil etmedim. Çünkü sistematik hakem denetimine tabi oldukları gerekçesiyle yalnızca hakemli dergi makaleleri ve lisansüstü tezlerle sınırladım. Araştırma alanı aslında oldukça yeni ve özellikle Evrim Ağacı platformunun kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve onun işte Fatih Altaylı'nın programında böyle sıklıkla yer alıyor olması itibariyle bilim iletişimi terimini de aslında daha çok görünür hale geliyor. Bunu görüyoruz. Bu görünürlükle birlikte bir araştırma alanında bu yöne bir kayış, bu yöne bir kaymada bir eğilim olabileceğini söylemek mümkün. Sorusu olan var mıydı başka? Pekala. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar. Sanırım şimdi bir kahve molamız var. Teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. İki sunumda geldi. Biri online'da. Bir daha varmış. Galiba